हॅपनिंग इन मुस्लिम्स और ख्रिश्चनिटी, इट इज हॅपनिंग इन बुद्धिझम. खूप मोठ्या प्रमाणावरती ज्यांना मानवतावाद कळलाय, ज्यांना तथागताचं तत्वज्ञान कळलंय, ज्यांना डॉक्टर बाबासाहेब उमजले आणि ज्यांना डॉक्टर बाबासाहेबांच्या संविधानामध्येच स्वतःची सुरक्षितता, स्वतःचा विकास आणि स्वतःचं एक उन्नतीकरण दिसतं, अशी अनेक लोक आयदर व्यक्तिगत पातळीवरती किंवा एक छोटे छोटे समूह म्हणून बौद्ध धम्म स्वीकारतायत. आणि तो धम्म स्वीकारत असताना आपण एक नवीन मानवी प्रतिष्ठेकडे नेणारा, समतेकडे नेणारा, अन्यायाविरुद्ध लढणारा आणि मुक्तीकडे नेणारा, म्हणजे मुक्तीपथ कोणता हे जेव्हा आपण म्हणत असतो तेव्हा सगळ्या तमाम मानव जातीला मुक्तीचा मार्ग दाखवणारा हा धम्म आहे, हे लक्षात घेऊन आज मोठ्या प्रमाणावरती वेगवेगळ्या समाजातली लोक, म्हणजे आय रिअली वॉन्ट टू थँक हर फॉर मेन्शनिंग दॅट वी नीड टू रिअली टेक अलॉंग ऑल द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज विथ अस. ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग शाहीन बाग. Just before the COVID, when CA NRC Act was introduced, Shaheen Bagh was the place of protest by the Muslim women, where they were protesting against that act, and they were sitting with the copy of the Constitution in hand. They were sitting with the photo of Dr. Babasaheb Ambedkar in our hand. So when you see that, when you see many of communities from वंचित समूह, especially from जिसको हम घुमंती समाज बोलते हैं, मराठीमध्ये ज्याला आपण भटके विमुक्त समाज म्हणतो, आज यू टेक इट फ्रॉम राजस्थान, यू टेक इट बिहार, यू टेक इट उत्तर प्रदेश, यू टेक इट महाराष्ट्र, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटका, lot of people from Ghumantu Samaj, from tribal communities and from other scheduled caste communities are embracing Buddhism. Why? Because that is what something which is helping them to break away from the shackles which Hinduism imposes on them. And when such act is being passed in Maharashtra, which is considered to be a place of Dr. Babasaheb Ambedkar, Jyotiba Phule, Savitribai Phule, Annabhau Sate and many progressive movements, and there is no voice raised by the collective community. खूपदा अशा काही घटना घडल्या की आपण अस्वस्थ होतो. मला नाही वाटत या आजच्या सभागृहामध्ये एकही व्यक्ती अशी असेल की ह्या बिलामुळे ती अस्वस्थ झालेली नाहीये. निश्चित ती अस्वस्थता आहे, पण त्या अस्वस्थतेची अभिव्यक्ती सामूहिक पद्धतीने कुठेतरी पुढे येण्याची गरज आहे. खूप वेळेला आपली नाराजी, आपली भीती ही आपण व्हॉट्सअपपुरती मर्यादित ठेवतो, आपल्या छोट्या वर्तुळामध्ये मर्यादित ठेवतो आणि आपला ह्याच्या घटनांबद्दलच्या नाराजगीचा आवाज पब्लिकली उठत नाही. ह्याच्याबद्दल कुठेतरी मला असं वाटतं की ऑल ऑफ अस नीड टू थिंक अबाउट इट वेन वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्युचर ऑफ कलेक्टिव्हायझेशन ऑफ बुद्धिस्ट विमेन. I'm not going to talk much because everybody here is familiar with the issue of Mahabodhi Mahavihar, the Andolan which is going in Bihar, basically to retain the control on Mahabodhi Mahavihar by Buddhist people and not it to be led by, captured by the Brahmanical powers. That struggle is going on. That struggle is more than 2 years old. But until the people come on the streets of the large way, until people start protesting publicly, you every time don't have to join the morcha. हर बार मोर्चे में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत समय मैंने देखा है कि when we are in a intellectual circles, in a professional circles, many of us are working in the institutions which are under the government control. Joining a morcha is not a practical possibility for many of us. But there are ways of protesting. You have a Twitter at your disposal, you have Facebook at your disposal, you can take small private meetings of 20, 30, 50 people and take the issue to them and help them to realize that if we want to retain somebody, talking about me before mentioned about retaining our cultural heritage. Retaining our cultural heritage is important step towards not letting hegemony of one religion to take the control. एक सारखा समाज करून या समाजातली विविधता आणि समाजातल्या वेगवेगळ्या धम्मातून आलेली, समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांमधनं आलेली त्यांची संस्कृती ही जर आपण पुसून टाकणार असो तर इथल्या वंचित समूहांना स्वतःचं काहीही अस्तित्व राहणार नाही. त्यामुळे हा एक दुसरा महत्त्वाचा इश्यू होता. थर्ड इश्यू विच वी हॅव
third issue is important again because I know that many of you here are from academics, and that is about the UGC Promotion of Equality and Higher Education Bill, which regulation which came up. ते कशाकरता होतं, ते विधेयक नेमकं काय होतं UGCने काढलेलं ते होतं ते म्हणजे युनिव्हर्सिटी किंवा शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसेसमध्ये दलित, आदिवासी आणि बहुजन समाजाच्या विद्यार्थ्यांवरती जातीवरनं भेदभाव होऊ नये याच्यासाठी एक इक्वॅलिटी सेल स्थापन करावी. ही इक्वॅलिटी सेल खरं म्हणजे 2012 पासून आहे. आमच्या कॉलेजमध्ये मीच 5 वर्ष ती चालवत होते. पण UGCने नवीन सर्क्युलर काढलं आणि त्या सर्क्युलरच्या विरोधात लोक सुप्रीम कोर्टामध्ये गेली. Who went to the Supreme Court? From the advanced community, saying that giving special protection, special facility to SC, ST and OBC students is injustice and discrimination against us. Today, this bill has been given stay by the Supreme Court. These are the incidences which are happening around us, and all of us here, I mean, I have never seen such a highly qualified, competent, intellectual wisdom, collective wisdom in one hall. But I am seeing it today, and I consider myself to be very privileged to be the part of this gathering. But my question is, how today's collectivism we can take ahead to address this issue? When we are talking about the Prajna, we are talking about empower minds. When we are talking about Shil, we are talking about following the path of Satya and honesty and fearless voices. Karuna talks about the compassion for the masses which are not as privileged as us today, but they are still in a very unprivileged condition. And also Sangha, a collective strength of Buddhist women taking ahead the fight for justice and equity. And I think that should be the way ahead for this entire conference and the future conference to come. Thank you very much. I'm sorry for going ahead, and again thanks a lot for the organizers. I think let us give a big applaud for organizing such a very good conference. Thank you. Thank you so much.